Ikikanan, no? We are from Cagayan de Oro City. Pastora Ana, sa wapa na kaila. Sa your nanay Ana, mami Ana, usa pa Nana. So, welcome sa atuang First Youth General Assembly Mindanao Chapter. And the theme we have here, aim for God's aims. So, aim for God's approval, aim for God's insights, and aims for godly manner, and aims for God's strength. So, kung mabasa na to, mga young people, o mga teens, ang ato ang theme scripture na sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, no? A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, mao na ang atong target karon. Wala bang amen? Amen. The Lord, kinahanglan ba ka ako naon? Hindi ko maulaw to handle your word. Ingon ala ba ang Espiritu sa Psalms 23 yun? Amen. Ha? O, amen-amen lang. Ha? Amen-amen lang. Basta kayo amen-amen lang. So, dili, nasalot ko ang Diyos magalihok because